Salve a tutti ragazzi, bentornati su Spaghetti Gaming, io sono Christian e siamo qui con un nuovo episodio di Starfield su PC. Al termine dello scorso episodio ci eravamo lasciati qui alla cima dell'edificio più alto di Nuova Atlantide ed eravamo stati appena nominati cittadini di Nuova Atlantide. Quindi adesso non ricordo bene se abbiamo già una casa o se possiamo comprare casa, ad ogni modo abbiamo la cittadinanza. Come missione in corso in questo momento abbiamo diavoli famigerati che prevederebbe di raggiungere il luogo dell'incontro nella sottosezione 7, visto che abbiamo tutti i codici. Andrei avanti con questa, sinceramente ragazzi, così vediamo chi è la persona che ha chiesto di parlare con noi. Detto questo, oggi io avrei voluto portare un episodio di Fallout 3, ma ho avuto grossi problemi ragazzi da quando il gioco... Top minds were on it. Sure hope they know what they're doing. Dicevo, da quando il gioco si è aggiornato e mi è saltato lo script extender, si è un po' sputtanato tutto e purtroppo mi si è sputtanato anche il salvataggio. Sto cercando di recuperarlo e vi tengo aggiornati prossimamente, quindi ho deciso di passare a Starfield un giorno prima. Starfield era previsto in teoria per domani, che è mercoledì, e 30 ottobre, invece ve lo porto oggi. Verso la fine della giornata, perché tra l'altro ho provato per ben 3 volte a fare un episodio su Fallout senza riuscirci e alla fine ho desistito e ho deciso di andare avanti con Starfield, per cui proseguiamo. I've lived in New Atlantis almost my entire life and I had no idea this place even existed. The UC certainly excels at keeping secrets. Eh sì, Sara, se non lo sapevi neanche tu che esisteva questo posto, direi proprio di sì. Quindi proseguiamo e vediamo effettivamente. I'll be fine. You go on ahead. Sara ci aspetta qui, andiamo avanti. E preparatevi ragazzi, perché questo è un bel colpo di scena. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. You and I should chat. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get, which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Hai un aspetto familiare. There's a reason for that. Introductions first, though. I'm Francois Sanon, but most know me as Victus. I was an Proprio admiral lui. during the Colony War. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes, but the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Uno dei fantasmi più chiacchieroni che ho incontrato, ma non dici quello che vuoi davvero. Mio Dio, Lucia ha mentito per tutto questo tempo. Captain, please. There are no clean hands in galactic politics. We all do what we must to keep ourselves safe. Which, right now, means finding a way to protect the United Colonies and beyond from additional terramorph attacks. An effort you and my progeny Hadrian have already made impressive progress on. And I'd like to help. Though I am curious.
Has she shared with you the nature of our little family? Mi ha detto di essere un tuo clone. Sì. Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. Questa è bellissima, non capita tutti i giorni di lavorare con un uomo che vive in un acquario. Continua a parlare. Ti ascolto. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. Dimmi quello che vuoi e basta. Gladly. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlaise. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Se lo arrestassi e lo consegnassi a Lucy? You can certainly try, but the man's been out there 20 years. He's likely gone feral by now. Easier for all if you simply blow up his ship and be done with it. Come faccio a sapere che non mi stai chiedendo di uccidere un innocente? Speak to Deputy McIntyre. I'm sure she'd be happy to hear that someone might be tying up this loose end at long last. Ok. All I would ask you, do not make the mistake of confusing me for a simple cutthroat. Non hai tutti i torti. Non ucciderò nessuno, ma se è così cattivo come dici, valuterò l'idea di portarlo davanti alla giustizia. If that's what you require to sleep at night, so be it. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria, Wolf System. There's a star station in the vicinity, the Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. Va bene. Ci aggiorniamo. Identity verified. You may proceed to the exit. Ara.
Allora, parla con la vice McIntyre. A lot on your mind? Vediamo se possiamo parlare con la vice McIntyre da qualche parte. Credo sia nello stesso posto in cui l'abbiamo lasciata. Esatto. Howdy. Salve. McIntyre, abbiamo una domanda. Captain, did your meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy. Non mi aspettavo una cosa del genere. Surprised Devo me essere too when I sincero. learned it. But the prisoner has proven useful over the years, and kept far from any major decision-making. But I do think it's worth re-emphasizing. No one else can know about this. All right? Terrò la cosa per me. Good. Because bringing this up to the outside world would create the unfair appearance, Captain, that you're unhinged. And that's not a good look for any of us. Now, was there something in particular you needed to discuss about what we were just discussing? Il prigioniero mi ha chiesto di occuparmi di un certo dottor Orlase. Dobbiamo parlare. Dr. Reginald Orlais? He's finally found him. Of course, killing Orlais is completely out of the question. But bringing him to justice... He's been on the lam Quello for che vorrei years. fare. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return? L'ubicazione dei membri della vecchia squadra di ricerca di Adrian. Really? He found the members of the research team. We'd already Così initiated the dice. search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Dire di no. Proviamo a portarlo qui vivo. Then I'll bid you good day, Captain, and remind you of the importance of discretion. Sara era qui. Mi stavo chiedendo del fatto che noi parlavamo tranquillamente. Sara era tipo dietro di me. In realtà era rimasta indietro. Io andrei alla stazione NAT, ragazzi, perché secondo me... Esatto. Non avevo dubbi. I have a feeling today's going to be a great day. Don't you agree? Andiamo alla spazioporto. Andrei avanti con questa missione per l'avanguardia ancora, ragazzi, e poi magari ci mettiamo a fare una secondaria quando torniamo. Ora vediamo. Valutiamo un po' come va. O meglio, più che come va, quanto tempo impieghiamo a fare questa parte di missione. Andiamo direttamente all'abitacolo e decolliamo.
in colony space. Maintain current course while we scan for contraband. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Siamo arrivati sul lupo. E siamo diretti verso la Den. Attracchiamo. E saliamo a bordo. Asco. Captain, do you require my assistance? Direi di no, grazie. Allora andiamo a parlare. Well, this station's seen better days. I wonder if the UC will ever fully restore it to its former glory. Dobbiamo parlare con Raina Marquez. Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. Veramente sono dell'avanguardia. Supra et ultra, capitana. Oh, so you are. Sorry about that, Captain. People mistake us for peacekeepers most days. Wasn't expecting someone from the actual military. So, what can I do for you? Reginald Orlase. Ho sentito dire che potresti conoscerlo. Orlais. Orlais. Doesn't ring a bell. Anything you can tell me about him? È un ex scienziato UC, ricercato per crimini di guerra. Seriously? Out here? Surprised they didn't send out a general notice he's in town. Though, I guess there's less a chance he bolts if they keep it hush. But I expect we would have heard something... Wait... The Warlock! There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails, never docks. More than a few amateur investigators have tried to find it. And at least 2 never came back. A theory is debris fields are plenty dangerous if you're not used to flying in them. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well, I can give you the coordinates of the Warlock's last sighting. Can't think of a better spot your Orlais might be hiding. Sì, direi di sì. Dammi pure le coordinate. Sure thing. Here. This should get you pointed in the right direction. Go get your man. Grazie. Andiamo a cercare il nostro uomo, ragazzi. Vieni, Vasco. Ci sganciamo. Separation complete. E andiamo verso il campo di asteroidi Etiria. Facciamo anche un bel salvataggio, ragazzi. Who is this you've brought me? More scrap
Ok, l'abbiamo fatta saltare. Stavo ragionando se attraccare o meno, ma poi ho detto vabbè dai, facciamola saltare e chiudiamo la questione. Ok, possiamo attraccare. E andiamo a consegnare le prove a Vae Victis. Siamo anche saliti di livello, dobbiamo mettere giù il puntino. Siamo arrivati a livello 19. Siamo arrivati qui di nuovo in notturna. Andiamo verso la metro. Ed entriamo. Andiamo verso il must o il TASM, che dir si voglia. E consegniamo le prove a Vae Victis, così facciamo proseguire un minimo la quest. Siamo già arrivati a 22 minuti, tra l'altro. Andiamo nella sottosezione 7 di nuovo. Sara mi sa che mi devi aspettare di nuovo qui. Andiamo da Vae Victis. Abbiamo fatto e speriamo che sia l'ultima cosa. Welcome back, Captain. Do you have some news for me regarding Dr. Olays? Ho fatto la mia parte. Ora devi fare la tua. Happily. But first I believe you owe me something. Your evidence? Ho trovato questi, tuoi documenti. Excellent. Please, deposit it in the transfer system. Transfer accepted. Would you look at that? Kept it all these years. Some simply couldn't let go of that old world. This is fine work, Captain. I can ensure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. Except for one. That one you'll need to collect yourself. His name is Kaiser. You can find him on the Freestar world of Nira, wandering the battlefield there. The area was ground zero for xeno-weapon deployments during the war, so I would arm yourself appropriately. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need their help to overcome. Protocolli di sicurezza. Quindi questo Kaiser è un robot? A military Model A, yes. Specifically customized for the needs of the Xeno warfare team during the Colony War. A powerful resource, if you can recover him. Grazie per le informazioni. Of course. We're protecting the galaxy, Captain. We'll need every tool at our disposal. Da questo punto di vista siamo nella stessa squadra. E possiamo tornare da Adrian. Questa è una missione. Questa è una missione bella pesante. Vieni, Sara.
Allora, questa qui è una missione pesantella, anche perché bisogna effettivamente fare scorta di materiali. Quindi io, ragazzi, passerei ad una missione secondaria. Provando a vedere cosa c'è. Donazioni di Amira. House, dentro l'ignoto, porzione terzo, attività. Ma lo scienziato che fine ha fatto? Clover? Elton Fresh, Vladimir. Bisogna anche parlare con Sam e Leos. Parla degli alloggi con Noel. Non voglio fare quello, ovviamente. Allora, ragazzi, facciamo così. Facciamo questa. Andiamo a parlare con i liquidatori. Quindi per parlare con i liquidatori mi conviene prendere l'ascensore qui. Scendere alla stazione Nat. Da lì torniamo allo spazioporto mentre Sara si schianta sul cartello pubblicitario. E andiamo su Akira a parlare con il capo dell'alleanza dei liquidatori. Lì magari poco dopo vediamo cosa vuole. Poco dopo interrompiamo l'episodio. Siamo a circa 30 minuti adesso. Intanto mi faccio un'altra corsetta che vediamo se mi serve per il livello. Qua interrompo così ne faccio poi un altro pezzo. Oh, ce l'abbiamo fatta. All right, let's get this crate into space. Need something? Ok, torniamo su. Mettiamo la guida e andiamo verso Akira, ragazzi. Ad Akira magari facciamo anche un po' di scorta di munizioni, perché ci servirà poi per la missione principale.
Abbiamo messo un attimo in stand by. Grab jump spinning Approaching down. ship. You've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. You're good to go. Have a nice time in Aquila City. Non avevamo aspettato la fine della scansione per il contrabbando, quindi non avremmo potuto atterrare. Ok, atterriamo e andiamo a parlare con il capo dell'alleanza dei liquidatori. Ah, pensavo fosse giorno, invece mi ha tratto in inganno. Ah, comunque ne abbiamo un po' di colpi. Questo pochissimi, per esempio. Quindi magari vediamo se riesco a comprarmi delle munizioni per il fucile da caccia. Salve. Say right up front that if you're short on credits, I can't help you. Any more share? Take a look around. Salve, buon uomo. Good bet I've got something you need. Feel free Vorrei to look prendere dei around. proiettili. Vediamo cos'hai. Munizioni. Non le hai? Fammi capire. 9x39 non le hai? I get all kind. Well, Non le ha. If Vabbè, you want senti. help, I'm here. Fa niente, dai. Andiamo a parlare con il capo dell'alleanza dei liquidatori, va che è meglio. Be careful. It's easier than you think to pull a muscle in a high-gravity environment like this. Possiamo parlarci anche adesso che è giorno? Cioè che è notte? Kind of weird reaching out to them instead of the other way around, isn't it? Pretty convinced. Roach? I know, I trust you, but record streak. I'm only one away. Again. Roach! Know what happened the last time I was paired up? I don't want Roach! this new one to... What? Our new potential recruit. He's Standing right here. Yeah, I said I know. I'm aware of his presence, have been since he walked in the door. I said what I said. I stand by it. And rookie, don't you dare let me down. You got a lot to prove around here. Leave no quarter. Show no mercy. You're prompt. Good trait for a tracker. Anyhow, we can talk about punctuality or we can get down to business. I am agent number 1, or no one, if you prefer. Seems you've decided to entertain our offer. Good. E piano, non siamo precipitosi. Non so ancora se l'alleanza dei liquidatori fa per me. Caution is the wise guardian of life's path, ensuring each step is both safe and sound. But I would also caution you to consider this more fully, as our offer to join us may not remain indefinitely. It may be prudent then to give you a taste of what we do here before you make your decision. I propose a trial run, tracker field work. Do you have any questions before we proceed? Quali sono le differenze rispetto alle taglie che si trovano nelle bacheche delle missioni? Mission boards are merely a tool we use to expand our reach to freelancers who either do not have the capabilities or the desire to work with the Trackers Alliance in a more official capacity. To put it simply, those bounties are trifles compared to what official trackers deal with. They're
lower risk, lower reward. Va bene, facciamo una prova con i liquidatori. Excellent. Before we accept you as an official tracker, you'll need to demonstrate competency in the field. To that end, I would like you to first accept the available bounty on the wanted display on the nearby wall, then report back to me. Il ladro di stelle. A nod to the stars that align our paths. Good. You have your mission. Once you are a tracker, you may not get a briefing like this for your missions. You'll be expected to handle them by yourself. Va bene, posso farcela. Excellent. I knew you could. The target for this mission is admittedly one of our toughest. Not because of how dangerous he is, but because of how often he has evaded us in the past. His name is Hannibal Eutropio. He's wanted for 94 counts of spaceship grand theft. We have reason to believe he runs a chop shop somewhere out in the fringes, but we do not know where. Luckily, we have intel that one of his associates, Adrastos Dakota, is currently here in Aquila City. For your first mission, you were assigned a partner, Roach. He will have more information. Speak with him. Non ho bisogno di un partner, lavoro in solitaria. Not for this mission. Not if you want to be a tracker. Roach is there to assess your competency and review your methods. He will assist as needed. If he says you are not fit for the job, you will be denied. I wish you the best of luck. Leave no quarter. Show no mercy. No, ma ce lo dobbiamo accollare per forza sto Roach. Yo, inevitable. What are you standing around for when there's fugitives on the loose? Hey, so, about earlier, when you first arrived. But he keeps going on about almost beating some crazy record streak or something. But like, how's that possible when you've been doing this for way Non ti preoccupare, non interromperò la tua serie di catture o cose del genere. Right. You're not. Because when we're working together, you're going to follow my instructions. Non credo proprio. I'm a real professional. Prometto che alla fine sarai tu a chiedermi consigli. I know you think you're hot shit, but if you don't have the skills to back it up, the only tip I'll be asking you is where are all the best spots in the afterlife? Now let's get down to business. This Adrastos guy is our ticket to finding Hannibal. We find him, bring him in, and get the information out of him. Any questions? It still sounds like you're the better tracker. No comment. Hai già dato la caccia a Hannibal Eutropio? If I had, he'd already be dead or behind bars. I know he's slipped away from all the other Ma sono io trackers quello gone che fa il after him, figo, no? My plan will let us finally get the drop on this slippery chasm bass. Va bene. Ok. Andiamoci Great. dentro. Adrastos was last sighted in town, so we're going to go out there and you'll use your scanner to find him. Once we do, we'll convince him to chat with us. By force, if need be. If you don't have any more questions, let's hit the road. Come uso lo scanner per individuare Adrastos? Easy. I assume you've used your scanner to find resources? Well, it's like that. Except you'll be scanning people for active bounties. I'll even make it easy for you this time and let you know when I see him. But when you're on your own, no one will be there to hold your hand. Normally, you'd either kill your target or disable and arrest him. At that point, you'd put a tracking beacon on him and someone would be called in to take him away. But we're bringing this guy with us for this mission. Che ne pensi di questa missione? I think we were given a bum deal. Hannibal has been on the wanted list for ages and no tracker's been able to nab him despite many trying.
But maybe Agent No One's expectations are low and they just want to see how you handle a tough but low-stakes situation. For that, I guess it's perfect. I just wish they weren't intent on dragging my record down with it. Visto che lavoreremo insieme, cosa puoi dirmi di te? It's good and all you want to get to know me, but I don't see how it's going to help us right now. Let's focus on the mission first. It'll tell us more about each other than any small talk ever could. Va bene. If you still want to know more, we can talk when we get back. Ok, I wish Roach. you luck, but we both know it's more about skill. A questo punto direi che possiamo andare. Andiamo, Sara. Smettila di usare il tuo palmare invisibile. Okay, Drastos is likely wandering the streets around here somewhere. Open up your scanner and look. Tu smettila di fargli l'appoggino a Sara, per favore. We may need to check other areas of the city, but he's bound to be here. Ok. Usa lo scanner per trovare Adrastos per le strade di Aquila. Aquila City is really the heart of the Freestar Collective. Facciamo un giro. SSNN says that spacers and the fleets are getting worse. That's what they've always said. It's just fear-mongering. I got a cousin that's afraid of that. Siamo arrivati nella zona dell'autorità commerciale. Usa lo scanner per trovare Adrastos per le strade di Aquila. Ok ragazzi, ma... sarà qui all'IC Impost? Rosy, Jaden. Ah, mi dai i nomi, Omari. Ok, ho capito. Cittadino, cittadino, cittadina, cittadina. Abitante, abitante. Cittadino, cittadino, cittadino. Cittadino, cittadino. Agente alleanza dei liquidatori. Sarà mica lui. Laredo makes some of the most dependable firearms money can buy. If they're good enough for the Freestar Rangers, they should be good enough for us. Io devo trovare Adrastos, che non credo sia quello. Quella gente lì, no? Cittadino, cittadina, cittadina. Credo che sia così la questione. Non me la ricordo molto sta cosa. Anzi, mi sa che io l'alleanza dei liquidatori nella mia prima run non me la sono molto calcolata, sapete ragazzi? E per me questa parte qua mi sa che è tipo blind. E io lui non lo vedo però. Mi piacerebbe tanto sapere dov'è. This doesn't really look like much of a zoo, more like a sideshow attraction. Ma ci sono mia mamma e mio padre qui. Ma cosa ci fanno qua mia mamma e mio padre? Ma cosa cacchio?
overall, I really like it here. I think the Freestar Collective suits me. I can't believe we bumped into you. And here, of all places. I hope you didn't buy a ticket. Oh, hush. This place is really interesting. Mi sorprende vedervi qui. The non-profit I volunteer for had a symposium in Aquila City. They sent me, and a couple of others. Ah, okay. And I get to be your +1. Your mom's not one to toot her own horn, but she's getting to be kind of a big deal. She keeps it up and she'll be running the whole operation in a few years. Oh, stop. Well, I was just getting bored puttering around the house, so I figured I'd try to do some good. Va bene, sono felice che tu stia mettendo a frutto le tue abilità. Oh, thank you. Prego. So, what are you doing in Aquila City, sweetie? Is it Constellation business? Honey, he does more than just work for Constellation. Well, then why are you here? Lavoro anche coi Ranger, per questo sono spesso da Aquila City. Oh, you're a ranger and in Constellation. Is there anything you don't do? Well, it was nice bumping into you. I know you must be busy. Love you. Dai, pa, tienila d'occhio, eh. Allora, vediamo se becchiamo Axel King. Quando sta Drastos? Ma non lo potevate mettere in un posto un pochino più Mario Jansen? Cittadina. Peggy, Lil Braver, Ezekiel. You want to stop here for a drink? I can assure you there are much nicer and safer establishments in Midtown or the Core. E Serena, Sara, non mi fermo qui a bere. Purezza, Sammy. Mock. Abitante della distesa. Niente, non l'abbiamo beccato, ragazzi. Vai a capire dove sta. Prezza. Preside, insegnante, cittadino, cittadina. Cittadino. Facci sua, ma dov'è finito? Cliente. Oh, scusate, adesso abbiamo pazienza. Usa lo scanner per trovare Adrastos per le strade di Aquila City. Mi piacerebbe beccarlo sto Adrastos maledetto. No, anche perché siamo a fine episodio, ragazzi, e vorrei beccarlo e chiudere l'episodio, se fosse possibile. Omari, Rosie, Jaden, Omari, facci sua. Non ho assolutamente idea di dove sia. Tecnico.
cittadino, magari qua fuori. Tecnico. Era mica questo. Tecnico. Per le strade, Sorry. Spaceport only. Emerson Shepard. A Roach, ma si può sapere dove sta sto tuo amico? Sarà mica questo? You looking for a bounty? The Trackers Alliance can help. You must fancy yourself a bounty hunter if you're coming to speak with me. If you think you can hack taking down wanted criminals for pay, the Trackers Alliance posted the mission boards like the one you'll find at the hitching post. Yeah, bye. Non è lui. Prezza di Achilla. Proviamo a salire di qua, ragazzi. E niente, se non lo becco, chiudiamo qui l'episodio e poi lo beccheremo nel prossimo episodio, ragazzi. Chissà dove cacchio è andato a cacciarsi. Oppure magari il fatto che sia notte non aiuta, eh? Potrebbe anche essere. Cittadino. Let's be certain to stock up on some extra ammunition before we explore the wilderness around the city. Cittadina. Dai, Serena. Kate, acquirente, sicurezza, cittadini vari. Eccolo. Cacci tua. So che puoi fornirci informazioni sul tuo capo, Hannibal. Maybe I can. Maybe I can't. Doesn't mean I want to share anything I know with you. Possiamo proteggerti se è questo che ti trattiene. You know, he would be pretty pissed if he knew I squealed. Who knows what he'd do to me. I might take you up on that offer. Se non sbaglio siamo fuori, ragazzi. Stiamo cercando Hannibal Eutropio e pensiamo tu sappia dov'è. Hannibal. I might know someone by that name. Forse possiamo metterci d'accordo. I'm listening to what you have to offer. Better be good though. Okay, fine. I'll tell you what you want to know. What exactly do you want to know? Something about Hannibal, right? You need to tell us where he is. Then, as long as the intel's good, we can consider letting you off easy. Got it? Ma un po' Nicolas Cage, tra l'altro, questo Adrastos, come si chiama lui. Senti, non dormire però, eh. Se te lo meriti ti becchi pure una bella stella d'oro. You know, I wasn't sure I liked you, but I'm coming around. Dai, Nicolas. Hannibal could be anywhere. I don't know how to tell you where he is. I don't believe you. You better start spilling. But I know where to find his chop shop.
Ok, dacci la Yeah, of posizione. course. It's an old abandoned star yard in the Andromos system. Andromos 4A to be exact. Surrounded by a field of giant space rocks. Can't miss it. Actually, you can. That's kind of the point. Great. You're coming with us then. You run, you die. You cause a commotion, you die. You so much as sneeze without asking. I die. I think I get it. Well, what are we waiting for? To the chop shop. Right. Hey, rookie, a word? Anche io volevo fare due parole con te. Non è che puoi reclutare tutti gli scappati di casa che troviamo, eh? So normally, you register Drastos with the system and leave them bound for someone to come pick them up. But we need them to tag along with us. Now, if we show them my ship, we'll lose the element of surprise. I'd rather keep our cards close to our chest. Gives Hannibal less chance to escape. Spero tu stia suggerendo di usare la mia nave. Settle down. I have no intention of risking your ship when you're not even a full tracker yet. Anyway, I've got something better. See, the last guy I took in wound up dead and knowingly donated his ship. Dobbiamo usare un'altra navetta del cazzo, ma dai. We'll use that. The Drastos he's gonna help us on the comms as we approach. Oh, I am? Or Nicholas, sei sicuro? without a suit. He's going to play it as if he jacked a ship and brought it to be chopped up. He's going to do it without giving it away that we're on board because he knows what'll happen if he does. As È I un bel was piano. saying, I'm going to do just that. Un bel piano. C'è un equipaggio sulla mia nave, che ne facciamo? If you need them, bring them along for the ride, but they need to listen and stay off the comms. Of course, it may be a little cramped in there with everyone, so maybe you could just let your crew take leave for a bit. Up to you. It's your op. Va bene, è un buon piano come un altro. Ci sto. Great. Let's get to it then. The ship's parked at the spaceport. You'll be the one in the pilot seat, so I can keep an eye on our good buddy Adrastos. Let's wrap this one up nice and quick. Quindi bisogna andare a bordo della nave esca. Sara potremmo anche portarcela dietro, tutto sommato, ragazzi. Io direi che a questo punto possiamo forse chiudere qui l'episodio. Ci mettiamo qui. Mentre fa giorno facciamo la chiusura dell'episodio. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere arrivati fino a qui. Spero che questo nuovo episodio di Starfield vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi va di farlo per aiutarmi a farlo crescere. E ci vediamo presto con i prossimi episodi. In descrizione, scusate, come al solito ultimamente me lo dimentico, in descrizione vi metto come al solito il link per Instant Gaming per l'acquisto di Starfield. È un link di affiliazione, per cui se effettuate l'acquisto tramite quel link il 3% del valore del vostro acquisto viene versato al mio utente e in futuro il credito verrà utilizzato per l'acquisto di altri giochi da portare sul canale. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di nuovo e vi auguro una buona serata, una buona mattinata a seconda di quando vedete il video, e ci vediamo presto con i prossimi episodi. Ciao a tutti e grazie. Ti ho trovato, Spaghetti. Credo proprio che questo punto me lo aggiudico io. Non